guys! And welcome back to my channel. And for today's video ay mag-review na naman tayo guys. And ang review natin ngayong product is, as you can see by the title, this LED Beauty Mask. Ayan guys, so I am very excited na i-review ito kasi nag-curious talaga ako sa mga ganito, yung mga UV light kemerut. Ayan, so ito yung kanyang box. Ayan guys, diba ang ganda? Ang ganda ng box niya. Ayan. So, nabili ko ito siya sa Shopee for 400 plus pesos. Ipa-flash ko na lang dito yung kanyang price and yung shop na binilhan ko. Ayan. So, ito yung kanyang front. LED lighting repair, warm eye, bright white, caresses wrinkled skin, clean skin, and the front is opaque. Okay, enjoy the beauty of the moment. You can do it at home. Ito yung kanyang mga ilaw, guys. Meron siyang red, orange, and blue. Ang red light, it reduces wrinkles. Orange light brightens the skin. And blue light, bacteria, light blade. So, ang blue is para sa mga acne. Tamang-tama, meron akong pimples ngayon. Ayan. May bacteria yung mukha ko ngayon, guys. Okay, product features. Ang orange light is strengthens muscles and stimulates the immune system. Blue light, relax and restore balance to sensitive skin. And red light, increase skin elasticity and tighten skin. Ayun lang naman ang mga nakalagay sa kanyang box. And ngayon, i-open na natin siya. So, this is what it looks like inside. Ayan, guys. So, para sa yung mga UV light na napakamahal-mahal, pero cheaper version and mukha siyang face shield. Diba? Kasi napanood ko recently yung vlog ni Michelle D, yung in-unbox niya yung, what do you call that? Yung mask, yung UV light, yung 100,000, yung mask ni Lee Min Ho. Napakamahal, guys. Oh my gosh. So, na-curious ako kung meron bang cheap version nito. And ni-recommend naman to sa akin ng classmate ko, guys. Paolo, kung nanonood ka ngayon, alam mo. Ayan, guys. So, nandito yung kanyang cord. And yung kanyang manual. English and Chinese. So, English tayo kasi hindi tayo marunong mag-Chinese. So, ito yung kanyang benefits. Ayan. Promote skin to produce collagen, make skin more bright and translucent, produce fine lines and wrinkles. Tightens pores, improve skin brightness, and make skin glossy. Dilute freckles and red blood cells, accelerate the improvement of skin, and achieve better skin repair after sunburn. Provide skin cells with activation energy, accelerate the metabolism of the skin, and keep the skin as supple as a baby. Ito yung kanyang method kung paano siya gamitin. So, dito tayo magbabasa. Take out USB charging cable, insert one at the end of the product USB socket and the other at the end of the USB charging hole for phone. Ito yung kanyang, hindi ito siya rechargeable, so kailangan mo siyang isaksak sa isang power bank or outlet. Gagamit tayo ngayon ng power bank. After, clean your face or having a facial mask, wear this spectrum mask. So, pagkatapos natin maghilamos or nag-facial mask, susutin daw natin itong mask na to. So, maghihilamos lang ako after natin mabasa itong manual. So, control the switch and select different light source by touch. Switch to another light source every time you touch the switch. It's recommended to use each kind of light for 10 to 20 minutes. So, hindi ako sure kung pwede mo siya gamitin 3 times. I mean, like, 3 ilaw sa isang araw for 10 to 20 minutes. Hindi ako sure kung pwede yun or isang light sa isang araw. Yun yung question ko sa product na to. And it's recommended to use 2 to 3 times a week. Ayan. So, ito-try natin siyang i-on. Ayan. So, ito yung kanyang cord and power bank. Akin tong power bank, wala siyang free na power bank. Okay. And, ayun. Kung nakikita nyo, is nag-iilaw na po siya. I-off natin yung ring light para makita nyo. Ayan na siya, guys. And then, itatap nyo lang siya pag gusto nyo siyang i-change. Ayan, blue. And then, orange. So, ngayon, maghihilamos muna ako and ito-try na natin siya sa ating face. Ayan, guys. So, I am back and ayan, na-wash ko na po yung aking face. Wala tayong makeup. Ayan na po ang aking bare face. Ito siya. So, isa-set natin siya sa blue. Ayan. Magta-timer lang ako dito. Hindi na nagpa-face ID yung phone. Hindi yan detect yung mukha ko. Ayan. So, magta-timer lang tayo dito. 20 minutes. Ayan. I'll be back in 20 minutes. Ayan na guys. So, I am back and 20 minutes is up na.
nagmarka ata siya sa ilong. Iba yung feeling ng ilong ko ngayon kasi na-push. So, I will say my comments na ayan. So, habang ginagamit ko siya guys, minsan nag-change yung color niya. I don't know kung dahil sa buhok ko, kasi baka natatamaan ng buhok ko or baka dahil sa tenga ko. I don't know. Nag-change siya ng ibang kulay. Pero minsan-minsan lang din naman. Like, every after like 10 minutes, mag-change yung color niya bigla. I don't know kung sa hair ko yon or sa ears ko. Then, binabalik ko lang siya agad sa blue. Ayun naman, di pa ako makakabigay ng grabe ka in-depth na review. Kasi first time ko siyang gagamitin ngayon lang. Feel ko parang meron akong konting init na nararamdaman sa muka. Init lang. Pero hindi as in super. Parang feel ko lang. Baka OA lang ako. Or baka kasi kakahilamos ko lang. Kaya feel ko mainit yung mukha ko. Feel ko lang ha. Ayun lang muna para sa video na to. I will update you kung meron ng pagbabago in the comment section below. Ayan guys. So, if you really enjoyed this video, hit the like button below and subscribe to my channel. Don't forget to watch my other videos as well. Follow me on my social media, my Twitter, my IG, my Facebook account. Ayan guys. So, if you have any other video recommendations for me to do next, you could put it on the comment section down below. Ayan guys. So, yun lang. Bye-bye!